Wahyu 12, Revelation 12. Maka tampaklah matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan, and she being with child cried, travailing in birth and pain to be delivered. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 horns and 10 horns and 7 crowns upon his head. Dan ekornya menyeret sepia dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. And his tail drew the third part of the star of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for the devour her child as soon as it was born. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakannya semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. And she brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was chalked up unto God and to his throne. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. And the woman fled into the wilderness, where she had a place prepared of God, that they shall feed her there 1,260 days. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. And there was war in heaven. Michael and his angel fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Tetapi tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. And no, neither was their place found anymore in heaven. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, menyesatkan seluruh dunia, dilemparkannya ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. And the great dragon was cut off, the old serpent called the devil and Satan, which defies the whole world. He cast off into the earth, and his angels were cast out with him. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ, for the core of our brethren in cast down, which caused them before our God day and night. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba
dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. And they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they love not their life unto the death. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu, dan dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them, who to the inhabitants of the earth and of the sea. For the devil is come down having great wrath, because he know that he had but short time. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. And when the dragon saw that he was cast unto the earth, the pursued the woman which brought forth the man-child. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. And to the woman were given 2 wings of a great angel, that she fly into the wilderness, into her place, where is nourished for a time and times and half a time from the face of the serpent. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. And the serpent cast off of his mouth water as flood after the woman, that he might cause her to be carried away of the flood. Tetapi bumi datang menelan perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. And the earth held the woman, and the earth opened her mouth, and shut up the fruit which the dragon cast off of his mouth. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant on her seed, which keep the command of God and have the testimony of Jesus Christ.